En un instant, el mundo de Carmen se derrumbó. El estruendo del motor rugió en la quietud de la noche. Y el SUV negro desapareció tras la cava de la carretera, levandos lo que más amaba. Doce años de lucha, amor y sacrificio parecen desvanecers como el polvo que levantaban sus neumáticos. Carmen, una camarera de 50 años, nunca imaginó que su vida daría un giro tan drástico. Vivía en un pequeño pueblo de Andalucía, Valdepenas de Jaén, donde las calles empedradas contaban historias de generations y los olivos susurraban secretos al viento. Había trabajado toda su vida en la taberna de Don Manuel, sirviendo tapas y sonrisas a los vecinos. Soltera, sin hijos biológicos, su corazón era un hogar abierto para quienes no tenían donde ir y así fue como, hace 12 años, acogió a cuatro chicos huérfanos, Javier, Ced, Diego y Mateo. Javier, de 22 años, era un español de piel clara y ojos verdes como los campos de olivos, con un carácter reservado pero un alma sensible que plasmaba en sus dibujos. Ced, de 24 años, había legado de Marruecos siendo un niño, con el peso de un pasado que apenas mencionaba. Sus ojos oscuros escondían una mezcla de fuerza y vulnerabilidad. Diego, de 23 años, era un andaluz de tez morena y cabello rosado, siempre bromando para ocultar sus inseguridades. Mateo, de 20 años, de ascendencia colombiana, lavaba tatuajes que narraban su lucha por encontrar su lugar en el mundo. Los cuatro, unidos por el destino y por Carmen, eran homosexuals, un hecho que, en un pueblo pequeño no pasaba desapercibido. Carmen los había criado con el sudor de su frente, enfrentándose a las miradas de juicio y los murmullos de los más conservadores. Son mis hijos, decía con firmeza, y nadie se atrevía a contradecirla. En su pequeña casa de paredes blancas, los cinco formaban una familia poco convencional pero inquebrantable. Hasta esa noche, cuando el SUV negro irrumpió en sus vidas. Era una noche cálida de verano. Los chicos estaban en la plaza del pueblo, riendo y planeando un viaje a Granada. Carmen, agitada tras un largo turno en la taberna, los observaba desde la ventana con una sonrisa. De repente, un vehículo desconocido se detuvo frente a la casa. Dos hombres trajedos bajaron, con rostros seriosos y una carpeta en la mano. Carmen sintió un nudo en el estómago. ¿Qué quieren? Pensó, mientras salía a enfrentarlos. Señora Carmen López, ¿verdad? Dijo uno de ellos, con voz fría. Venimos por los chicos. ¿Por mis chicos? Respondió ella, con el corazón acelerado. ¿Quién son ustedes? ¿Qué quieren? El hombre no respondió de inmediato. Sacó un documento de la carpeta y se lo entregó. Era una orden judicial. Las palabras custodia y rubicación destacaban como puñals. Carmen leo, incrédula. Alguien, un familiar lejano de Javier, había iniciado un proceso legal para reclamarlo, alegando que Carmen no era una tutora adecuada por su estilo de vida y el entorno en el que criaba a los chicos. Pero no solo era Javier. El documento mencionaba a los cuatro, cuestionando su derecho a permanecer con ella. Carmen sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. No pueden quitármelos, susurró, con lágrimas quemando los ojos. Los hombres no mostraron impaciencia. Dijeron que volverían al día siguiente con más detalles y subieron al SUV, dejándola sola en la oscuridad. Esa noche,
Carmen reunió a los chicos en la cocina. Les explico todo, con la voz rota pero firme. Javier, el más calado, apretó los puños, sintiendo que su pasado lo perseguía. Said, que había huido de un hogar roto en Marruecos, sintió que la historia se repetía. Diego intentó aligerar el ambiente con un chiste, pero su risa sonó hueca. Mateo, el más joven, se levantó y abrazó a Carmen, prometiendo que no se separarían. No voy a dejar que nos separen, dijo Carmen, con una determinación que ocultaba su miedo. Somos una familia. Pero el miedo era real. El SUV negro no era solo un vehículo. Era un símbolo de un sistema que no entendía su amor, de un mundo que onjuzgaba lo que no comprendía. Carmen sabía que la batalla apenas comenzaba. Los días siguientes fueron un torbellino. Carmen contactó a un abogado local, Don Rafael, un hombre mayor que conoce las leyes pero también el corazón del pueblo. Él lo advirtió que el caso era complicado. El familiar de Javier, un empresario adinerado de Madrid, tenía recursos y contactos. Además, el documento mencionaba preocupaciones sobre la orientación sexual de los chicos, un argumento que, aunque débil en la España moderna, no podía influir en un juez conservador. Mientras tanto, los chicos intentaban mantener la normalidad. Javier pasaba horas dibujando, plasmando su rabia en trazos oscuros. Said trabajaba en la panadería del pueblo, soportando las miradas curiosas de los clientes. Diego organizaba noches de juegos en la casa, tratando de mantener el ánimo alto. Mateo, el más impulsivo, buscaba en Internet formas de luchar contra el sistema, aunque a menudo terminaba frustrado. Una tarde, mientras Carmen y Rafael revisaban documentos en la taberna, un nuevo giro llegó. Una carta anónima, deslizada bajo la puerta, adversa, dejan de resistir o lo perderán todo. Carmen sintió un escalofrío. ¿Quién estaba detrás de esto? Era el familiar de Javier. ¿O había algo más grande en juego? La tensión crecía, pero también el amor entre ellos. Cada noche, se reunían alrededor de la mesa, compartiendo historias, risas y temores. Carmen les recordaba que, sin importar lo que pasara, el amor que habían construido era más fuerte que cualquier papel legal. Pero en su corazón, temía que ese amor no fuera suficiente contra el poder que los amenazaba. La carta anónima seguía quemando en la mente de Carmen. Cada noche, revisaba las puertas y ventanas de la casa, como si pudiera mantener el jada la amenaza con candados y voluntad. Los chicos, aunque intentaban no mostrarlo, también estaban inquietos. La sombra del SUV negro los perseguía, incluso en sus sueños. Carmen decidió investigar por su cuenta. En Valdepenas, los rumores viajaban rápido, y ella conocía casi todos en el pueblo. Fue a la plaza, donde las mujeres mayores se reunían a tejer y hablar. Dona Inés, una anciana de ojos vivaces, le dio la primera pista. Había visto el SUV rondando la iglesia días antes, y los hombres que lo conducen no eran del pueblo. Parecían de ciudad, con esos trajes caros, dijo, frunciendo el seno. Carmen anotó mentalmente cada detalle, decidida a descubrir quién estaba detrás. Mientras tanto, los chicos enfrentaban sus propias batallas. Javier, que siempre había sido reservado, empezó a abrirse más con sed. Una noche, sentados en el tejado de la casa, compartieron sus miedos. No quiero volver con ellos, confesó Javier,
refiriendos a su familia biologica. No me conocen, no saben quién soy. Said, que había escapado de un hogar donde su orientación sexual era un tabú. Tomo su mano. No estás solo. Le dijo, y por primera vez. Javier sintió que podía confiar en alguien más allá de Carmen. Diego, por su parte, intentaba mantener el espíritu del grupo. Organizó una noche de flamenco en la taberna, convenciendo a los músicos locales para que tocaran gratis. Por unas horas, la música lino el aire, y los chicos bailaron, rieron y olvidaron sus preocupations. Pero al final de la noche, Diego se derrumbó en los brazos de Carmen, admitiendo que tenía miedo de perder la única familia que había conocido. Mateo, el más rebelde, no podía quedarse quieto. Decidió seguir al SUV cuando volvió a aparecer en el pueblo. Con su bicicleta, lo rastreó hasta un hotel en las afueras. Ali, vio a uno de los hombres trajedos hablando con una mujer elegante, de cabello rubio y gafas de sol, que parecía dar órdenes. Mateo tomó fotos con su teléfono, pero fue descubierto. «Oye, pequeño fiscón», gritó el hombre, persiguiéndolo. Mateo escapó por poco, pero su corazón latía con fuerza. Sabía que había visto algo importante, pero también que se había metido en un terreno peligroso. Cuando Mateo contó lo sucedido, Carmen lo reprendió por arriesgarse, pero no pudo evitar admirar su valencia. Las fotos eran borrosas, pero la mujer parecía familiar. Carmen y Rafael revisaron viejos periódicos en la biblioteca del pueblo, buscando pistas. Descubrieron que la mujer podría ser Elena Vargas, una abogada conocida en Madrid por trabajar en casos de custodia controvertidos. ¿Era ella quien estaba detrás de todo? ¿Y era así? ¿Por qué tanto interés en cuatro chicos de un pueblo pequeño? La respuesta llegó días después, cuando Rafael recibió una llamada de un colega en Madrid. El familiar de Javier, un empresario llamado Antonio Ruiz, no solo quería recuperar a Javier, tenía planes más grandes. Al parecer, Antonio estaba involucrado en un proyecto inmobiliario que requería la demolición de varias casas en Valdepenas, incluida la de Carmen. La batalla por la custodia parecía ser una fachada para presionarla a vender su propiedad, un terreno valioso por su ubicación cerca de los oliveras. Carmen estaba furiosa. No solo querían arrancarla sus chicos, sino también su hogar. Pero no estaba dispuesta a rendirse. Convocó una reunión con los vecinos en la taberna, explicando la situación. Muchos, que habían visto crecer a los chicos, se ofrecieron a ayudar. Dona Inés organizó un grupo de apoyo, y el panadero, Don Pepe, prometió donar parte de sus ganancias para pagar los honorarios legales. Los chicos, inspirados por la solidaridad del pueblo, decidieron actuar. Javier crió carteles con sus dibujos, contando su historia y pidiendo apoyo. Se habló con los comerciantes locales, recaudando fondos. Diego usó sus redes sociales para difundir la historia, atrayendo la atención de activistas LGBT en Granada y Sevilla. Mateo, aunque un asustado por su encuentro con los hombres del SUV, escribió un manifiesto sobre la importancia de la familia elegida, que se volvió viral en el pueblo. Pero la amenaza no desaparecía. Una noche, mientras Carmen dormía, alguien arrojó una piedra a su ventana con una nota, rendid o lo lamentares. Los chicos, al verla temblar mientras leía la nota, se permitieron protegerla a toda costa.
La battalo por su familia y su hogar estaba lejos de terminar. El cristal roto de la ventana aún estaba esparcido por el suelo cuando Carmen tomó una decisión. No se dejaría intimidar. Con las manos temblorosas, recogió la nota y la guardó en un cajón. Pero su mensaje seguía resonando en su cabeza. Los chicos, decididos a no dejarla sola, se turnaban para vigilar la casa por las noches. La solidaridad del pueblo crecía, pero también la tensión. Los rumores sobre Antonio Ruiz y su proyecto inmobiliario se extendían, y muchos vecinos temían que sus hogares también estuvieran en peligro. Carmen, con la ayuda de Rafael, comenzó a reunir pruebas para demostrar que la demanda de custodia era una maniobra. Encontraron documentos que vinculaban a Antonio con una empresa que planeaba construir un complejo turístico en los terrenos de Valdepenas. La casa de Carmen, situada en una colina con vistas a los olivares, era una pieza clave. Mientras tanto, los chicos enfrentaban sus propios demonios. Javier, que siempre había sentido que no encajaba, comenzó a dudar de sí mismo. ¿Y su presencia era la causa de todos los problemas? Una noche, intentó escribir una carta de despedida, pensando en para proteger a los demás. Pero se lo encontró a tiempo, sentado en el tejado con lágrimas en los ojos. No eres una carga, Javi. Le dijo, abrazándolo. Eres parte de nosotros. Esa noche, su vínculo se fortaleció, y Javier permitió no rendirse. Diego, por su parte, se convirtió en el portavoz no oficial de la causa. Su carisma y humor atraen a la gente, y pronto activistas de toda Andalucía se unieron a la lucha. Organizaron una marca en el pueblo, con pancartas que dicen, el amor es familia, y Valdepenas unida. La marca fue un éxito, pero también atrajo la atención no deseada. El SUV negro reapareció, y esta vez los hombres trajedos grabaron a los manifestantes desde la distancia. Mateo, que no había olvidado su encuentro anterior, sintió un escalofrío al verlos. Carmen, mientras tanto, recibió una noticia inesperada. Una periodista de Granada, Lucia, se interesó por su historia tras leer el manifiesto de Mateo en Internet. Lucia legó al pueblo con un equipo de grabación, decidida a contar la historia de Carmen y los chicos al mundo. La entrevista fue emotiva. Carmen habló de cómo los chicos llenaron su vida de propósito, y cada uno compartió su historia. Javier habló de su arte, said de su lucha por ser aceptado, Diego de su sueño de vivir sin miedo, y Mateo de su deseo de un mundo más justo. La entrevista se transmitió en un canal regional, y pronto la historia se volvió viral. Pero la fama trajo consecuencias. Antonio Ruiz, furioso por la atención mediática, intensificó sus esfuerzos. Envió a Elena Vargas, la abogada, al pueblo para negociar con Carmen. Elena legó a la taberna una tarde, con una oferta. Un cheque por una suma considerable a cambio de que Carmen renunciara a la custodia y vendiera su casa. Es lo mejor para todos, dijo Elena, con una sonrisa fría. Carmen, conteniendo su rabia, respondió, no hay dinero que pueda comprar a mi familia. Esa noche, los chicos y Carmen se reunieron para planear su próximo movimiento. Decidieron llevar el caso a los tribunales, pero sabían que necesitarían más pruebas contra Antonio. Mateo, con su valencia habitual, sugirió infiltrarse en el hotel donde había visto a Elena. Aunque Carmen se opuso,
Los chicos insistieron en que era la única forma de descubrir la verdad. Al final, acordon un plan. Diego y se distraían a los hombres del SUV mientras Javier y Mateo buscaban pruebas en el hotel. El plan era arriesgado, pero la adrenalina los impulsaba. Esa noche, mientras Diego y se fingían una discusión en la plaza, Javier y Mateo y colaron en el hotel. Encontraron una habitación con documentos que confirmaban las sospechas. Antonio no solo quería la casa de Carmen, sino que estaba vinculado a una red de especuladores que planeaban desplacer a los vecinos para construir el complejo turístico. Pero antes de que pudieran lavarse los documentos, fueron descubiertos por un guardia de seguridad. La jugada fue caótica, y aunque lograron escapar, el guardia alertó a Elena. Carmen, al enterarse, sintió una mezcla de orgullo y terror. Sus chicos estaban luchando por ella, pero el peligro era cada vez mayor. Y esa noche, mientras los abrazaba, supo que debían prepararse para la batalla final en el tribunal. Pero en su corazón, temía que el SUV negro trajera más sorpresas antes de que llegara ese día. El tribunal de Jane era un edificio imponente, con columnas que parecían juzgar a todos los que entraban. Carmen, vestida con su mejor ropa, sintió que el peso del mundo descansaba sobre sus hombres. Los chicos, sentados a su lado, intentaban mantenerse fuertes, pero la tensión era palpable. El día del juicio había llegado, y con él, la posibilidad de perderlo todo. Rafael había trabajado incansablemente, recopilando pruebas y testimonios. Los documentos que Javier y Mateo encontraron en el hotel fueron clave, pero no suficientes para garantizar la victoria. Antonio Ruiz, con su equipo de abogados liderado por Elena Vargas, parecía intocable. Durante la audiencia, Elena pintó a Carmen como una mujer incapaz de criar a los chicos, usando su condición de soltera y la orientación sexual de los jóvenes como argumentos en su contra. Carmen, al escuchar esas palabras, apretó la mano de Javier, sintiendo que su corazón se rompía. Pero los chicos no se quedaron callados. Diego, con su elocuencia, habló ante el juez, contando como Carmen los había salvado de la soledad y les había dado un hogar. Se compartió su historia de huida y redención, mientras Mateo, con lágrimas en los ojos, leyó un poema que había escrito sobre la familia. Javier, el más tímido, presentó uno de sus dibujos, un retrato de los cinco juntos, con Carmen en el centro, radiant como el sol. El juez, un hombre de rostro severo, pareció conmovido, pero no dio pistas sobre su decisión. Fuera del tribunal, la prensa y los activistas esperaban. La historia de Carmen y los chicos se había extendido por toda España, y Valdepenas se convirtió en un símbolo de resistencia. Lucía, la periodista, publicó un artículo que legó a los titulares nacionales, llamando a Carmen la madre de los olvidados. Pero la atención también atrajo más amenazas. El SUV negro seguía apareciendo en el pueblo, y una noche, alguien pintó insultos homófobos en la puerta de la casa de Carmen. Los chicos, furiosos, limpiaron la pintura, pero el mensaje era claro. No todos estaban de su lado. Carmen, agitada pero decidida, organizó una reunión con los vecinos para agradecer su apoyo. La taberna de Don Manuel estaba llena, con mesas repletas de comida casera y música flamenca sonando de fondo. Por un momento,
to do Parisian normal. Pero entonces, Mateo recibió un mensaje anónimo en su teléfono. Una foto de los cinco en la marca, con un texto que decía cuidado con lo que haces. El miedo regresó, pero también la determinación. No nos van a calar, dijo Mateo, mostrando el mensaje a los demás. Decidieron contraatacar. Con la ayuda de la CIA, organizaron una campaña en redes sociales para exponer los planes de Antonio Ruiz. Los documentos robados del hotel, aunque no podían usarse en el juicio, fueron filtrados anónimamente a la prensa. Pronto, los medios comenzaron a investigar las conexiones de Antonio con políticos corruptos y especuladores inmobiliarios. La presión pública creció, y Antonio empezó a perder apoyo. Pero la victoria aún estaba lejos. Una noche, mientras Carmen cerraba la taberna, uno de los hombres del SUV la enfrentó. Estás cometiendo un error, Carmen, dijo, con una voz que helaba la sangre. Rendida ahora, o no solo perderás a los chicos. Carmen, con el corazón latiendo con fuerza, respondió. No sabes de lo que soy capaz por mi familia. El hombre ese río y ese fue, pero sus palabras dejaron una marca. Los chicos, al enterarse, ese negaron a dejar a Carmen sola. Javier, que había encontrado fuerza en su arte, comenzó a pintar murales en el pueblo, retratando historias de amor y resistencia. Uno de ellos, en la pared de la taberna, mostraba a Carmen rodeada de los chicos, con un mensaje. El amor siempre gana. Said y Diego trabajaron con los activistas para organizar una nueva marca, esta vez en Jane. Mientras Mateo seguía investigando, buscando cualquier pista que pudiera ayudar en el juicio. A medida que se acercaba la decisión final del juez, Carmen sintió que el tiempo se agotaba. Pero también sintió el amor de sus chicos, de los vecinos y de un país que comenzaba a escuchar su historia. La batalla no era solo por su familia, sino por el derecho a ser quienes eran, sin miedo ni vergüenza. Y aunque el SUV negro seguía rondando, Carmen sabía que no estaba sola. La espera por la decisión del juez era insoportable. Cada día, Carmen y los chicos se aferraban a la rutina para no perder la cordura, desayunos llenos de risas forzadas, noches de charlas interminables, y el constante sonido de la radio en la taberna. Pero el miedo estaba siempre presente, como un invitado no deseado que se negaba a irse. La campaña en redes sociales había dado resultados. Los medios nacionales comenzaron a presionar a Antonio Ruiz, y varias organizaciones LGBT ofrecieron su apoyo legal. Pero Antonio no se rendía. Envió a Elena Vargas a reunirse con Carmen una última vez, esta vez con una oferta aún más alta. Piensa en los chicos, dijo Elena, con un tono que pretendía ser empático pero sonaba vacío. Con este dinero, podrían empezar de nuevo. Carmen, sin dudarlo, rompió el cheque frente a ella. Mis chicos no están en venta, respondió, y cerró la puerta. Esa noche, los chicos sorprendieron a Carmen con una cena especial. Habían preparado sus platos favoritos, tortilla de patatas, gazpacho y flan. Sentados alrededor de la mesa, compartieron recuerdos de los últimos 12 años. Javier habló de la primera vez que Carmen lo encontró debujando en la plaza, solo y perdido. Se recordó como ella lo defendió cuando los niños del pueblo se burlaban de su acento. Diego bromeó sobre las veces que intentó enseñarle a bailar sevillanas. Y Mateo, con lágrimas en los ojos,
Agredicio por haber dado un hogar cuando nadie más lo quiso. Carmen, emocionada, les dijo, ustedes me salvaron a mí. Pero la calma no duró. Al día siguiente, Lucia, la periodista, llamó con noticias inquietantes. Había descubierto que Antonio tenía conexiones con un grupo de presión conservador que financiaba campañas contra derechos LGBT. La demanda de custodia no era solo por el terreno. Era parte de una estrategia más grande para limpiar la imagen del proyecto inmobiliario, presentándolo como una cruzada moral. Carmen sintió que el suelo se abría bajo sus pies. No estaban luchando solo contra Antonio, sino contra un sistema que los veía como una amenaza. Decididos a no rendirse, los chicos y Carmen organizaron una última marcha en Madrid. Con la ayuda de activistas, llenaron las calles con pancartas, música y colores. Javier pintó un lienzo enorme que levaron en la marca, mostrando a una familia diversa y unida por el amor. Se dio un discurso que hizo llorar a muchos, hablando de su viaje desde Marruecos y cómo encontró su lugar con Carmen. Diego, con su carisma, animó a la multitud, mientras Mateo grababa todo para las redes sociales. La marca fue un éxito, pero también un desafío directo a Antonio y sus aliados. Días después, llegó una noticia inesperada. El juez había aplazado la decisión, pero permitió que los chicos permanecieran con Carmen mientras se investigaban las conexiones de Antonio con actividades ilegales. Era una pequeña victoria, pero suficiente para darles esperanza. Carmen, sin embargo, sabía que no podían bajar la guardia. El SUV negro seguía apareciendo, y las amenazas anónimas no cesaban. Una noche, mientras los chicos dormían, Carmen salió al patio trasero, mirando las estrellas. Recordó las palabras de su madre. El amor verdadero siempre encuentra un camino. Se permitió a sí misma que, sin importar lo que pasara, protegería a sus chicos hasta el final. Pero cuando regresó a la casa, encontró una nueva nota en la puerta. El tiempo se acaba. El corazón de Carmen se detuvo. Sabía que la batalla estaba lejos de terminar, pero también que el amor que los unía era más fuerte que cualquier amenaza. Los chicos, al enterarse de la nota, se reunieron alrededor de Carmen. No vamos a dejar que ganen, dijo Javier, con una determinación que nunca había mostrado. Said, Diego y Mateo asintieron, permitiendo luchar juntos. La familia, aunque amenazada, estaba más unida que nunca. Pero el SUV negro seguía al hecho, y el próximo movimiento de Antonio podía cambiarlo todo. El amanecer en Valdepenas era tranquilo, pero para Carmen y los chicos, cada día traía una nueva incertidumbre. La investigación sobre Antonio Ruiz avanzaba, pero el proceso era lento, y las amenazas seguían llegando. Una mañana, mientras Carmen servía café en la taberna, Don Manuel lo entregó un sobre que alguien había dejado en el mostrador. Dentro, una foto de los chicos en la marca de Madrid, con sus rostros marcados con cruces rojas. Carmen sintió que el aire se lo escapaba, pero guardó la foto en su bolsillo y siguió trabajando, decidida a no mostrar su miedo. Los chicos, mientras tanto, se volvieron más protectores. Javier y Sed patrolaban el pueblo, buscando cualquier pista sobre el SUV negro. Diego y Mateo trabajaban con Lucia para mantener la presión mediática, publicando actualizaciones diarias sobre el caso. La historia de la madre de Valdepenas se había convertido
en un símbolo de resistencia. Pero también en un blanco para quienes quieren silenciarlos. Una noche, mientras revisaban documentos con Rafael, encontraron una pista crucial. Un correo electrónico filtrado que vinculaba a Antonio con un político local que había aprobado permisos dudosos para el proyecto inmobiliario. Rafael, emocionado, dijo que esto podría ser suficiente para desacreditar a Antonio en el tribunal. Pero antes de que pudieran celebrar, el SUV negro apareció frente a la taberna. Esta vez, no así fue. Los hombres bajaron, y uno de ellos, el mismo que había amenazado a Carmen, entró. Última advertencia, dijo, dejando un nuevo sobre en la mesa. Dentro, una oferta final. Un cheque en más grande y una amenaza explícita de consecuencias si no aceptaban. Carmen, con los chicos a su lado, rompió el sobre sin abrirlo. No tenemos miedo de ustedes, dijo, aunque su voz temblaba. El hombre se rió y salió, pero su presencia dejó un silencio pesado en la taberna. Esa noche, los chicos decidieron tomar medidas drásticas. Con la ayuda de la CIA, contactaron a un hacker ético que accedió a investigar los servidores de la empresa de Antonio. Encontraron más correos que confirmaban sobornos y acuerdos ilegales. Pero el hacker advirtió que Antonio tenía aliados poderosos, y que exponer esta información podía ser peligroso. Carmen, aunque temerosa, dio su aprobación. Si no lucamos ahora, nunca lo haremos, dijo. La información se filtró a los medios, y el escándalo estalló. Los titulares hablaban de corrupción, y Antonio Ruiz fue citado para declarar ante un juez en Madrid. La presión pública creció, y las organizaciones LGBT intensificaron su apoyo. Pero la victoria aún no estaba asegurada. El juez del caso de custodia seguía sin pronunciarse, y las amenazas se volvieron más personales. Una noche, alguien intentó forzar la puerta de la casa de Carmen, pero Javier y Sed lo ahuyentaron. El estrés comenzaba a afectar a todos. Carmen apenas dormía, preocupada por la seguridad de los chicos. Javier, abrumado, dejó de debutar por primera vez en años. Sed y Diego discusión más a menudo, y Mateo, frustrado, comenzó a dudar de si su lucha valía la pena. Pero en medio de la tormenta, encontraron fuerza en los pequeños momentos. Una cena compartida, una risa inesperada, un abrazo en la oscuridad. Una tarde, mientras Carmen limpiaba la taberna, una mujer desconocida entró. Era Clara, la madre biológica de Mateo, que había abandonado al chico cuando era niño. Clara, ahora sobria y arrepentida, había seguido la historia en los medios y quería ayudar. Carmen, al principio desconfiada, escuchó su historia. Clara ofreció declarar a favor de Carmen en el tribunal, afirmando que ella era la única madre que Mateo necesitaba. Fue un momento de reconciliación inesperado, y Mateo, aunque aceptó hablar con su madre. Con esta nueva aliada, la esperanza renació. Pero el SUV negro seguía rondando, y Carmen sabía que Antonio no se rendiría fácilmente. La batalla final estaba a punto de comenzar, y el destino de su familia pendía de un hilo. Pero por primera vez, Carmen sintió que no estaban solos. Tenían un pueblo, un país y una causa que los respaldaba. El día del veredicto amaneció con un cielo despejado, pero para Carmen y los chicos, era como si una tormenta se cerniera sobre ellos. La sala del tribunal estaba llena.
vecinos de Valdepenas, activistas, periodistas y curiosos. Los chicos, vestidos con cinceles pero con orgullo, se sentaron junto a Carmen, tomándose de las manos. Rafael, con addres de noche sin dormir, presentó las pruebas finales, incluyendo el testimonio de Clara y los correos filtrados. Elena Vargas, por su parte, intentó desacreditar a Carmen, pero su discurso sonaba débil frente a la avalancha de apoyo público. El juez, tras horas de deliberación, llamó a Carmen al estrado. Señora López, dijo, explique por qué cree que merece la custodia de estos jóvenes. Carmen, con la voz temblorosa pero firme, habló desde el corazón. No soy perfecta, pero los amo como si fueran míos. Les he dado un hogar, un lugar donde ser ellos mismos. No pido nada más que seguir siendo su familia. El silencio en la sala era absoluto. Los chicos, con lágrimas en los ojos, se aferaban a cada palabra. Cuando el juez anunció su decisión, el parecía detenerse. La custodia de Javier, said, Diego y Mateo permanecerá con Carmen López, dijo. No hay pruebas de que ella no sea una tutora adecuada. Además, se abrirá una investigación sobre las actividades de Antonio Ruiz. La sala estalló en aplausos, y Carmen abrazó a los chicos, llorando de alivio. Pero la victoria no fue el final. Antonio, acorralado por el escándalo, abandonó el proyecto inmobiliario, y el SUV negro desapareció de Valdepenas. Sin embargo, las cicatrices de la batalla permanecieron. Carmen y los chicos sabían que el mundo aún tenía prejuicios que superar, pero también que su amor era más fuerte que cualquier odio. Meses después, la vida volvió a una calma relativa. Javier retomó su arte, exponiendo sus obras en Granada. Se abrió una pequeña pastelería en el pueblo, usando recetas marroquíes que encantaron a los vecinos. Diego se convirtió en activista a tiempo completo, viajando por España para compartir su historia. Mateo, con la ayuda de Clara, encontró paz con su pasado y comenzó a estudiar derecho, decidido a defender a otros como ellos. Carmen, desde la taberna, seguía siendo el corazón del pueblo. Cada noche, los chicos se reunían con ella, compartiendo risas y sueños. Una tarde, mientras pintaban un nuevo mural en la plaza, Javier dibujó un corazón con 5 figuras dentro. Carmen y sus 4 hijos. Debajo, escribió, familia es donde el amor encuentra un hogar. El SUV negro se había ido, pero su sombra les enseñó algo invaluable. El amor verdadero, el que lucha contra viento y marea, siempre prevalece. Carmen miró a sus chicos, ahora hombres, y supo que cada sacrificio había valido la pena. Su familia, construida con esfuerzo y corazón, era un faro de esperanza en un mundo que aún necesitaba aprender a amar sin condiciones.